Сидеть на стульях, не правда ли? Yes. It's okay, it's not essential, but stay. We'll find out. We'll figure out. It's okay. They will bring. Thank you. So this morning and another session, 2 sessions, we will discuss the basics of counseling. Сегодня утром и на следующий день у нас будет 2 сессии, в рамках которых мы обсудим основы наставничества. See, you are very kind. I understand you are all serving as sector leaders, or you're going to work as sector leaders. Насколько я понимаю, вы уже те, кто или служит как лидеры секторов, или планирует служить как лидеры секторов. That means you're very kind. Что означает, что вы очень добры, добросердечны. Because you are going to help people advance in spiritual life. Потому что вы собираетесь помогать людям продвигаться в духовном росте. You are helping your group leaders and by extension all the group members. Вы помогаете лидерам групп через расширение их групп. So you will face a lot of problems. И как результат вы, конечно, будете встречать множество проблем. You will hear about a lot of personal problems. Вы будете слышать множество личных проблем. So this is an introduction to how do we deal with problems through counseling. Соответственно, это введение в то, как мы имеем дело с этими проблемами через систему наставничества. So before we start, you need to understand there are many schools, many styles of counseling. Прежде чем начать, вам нужно понимать, что есть различные школы, различные методы системы наставничества. So I'm going to give you some definitions. И я планирую дать вам несколько определений. In the future you may hear other definitions, and it's fine. В будущем вы можете слышать прочие определения, в общем-то это в порядке вещей. Don't get confused. В общем, не будьте как-то сконфужены по этому поводу. Sometimes the same thing is described in different names. Зачастую одна и та же вещь может быть описана с разных сторон. Okay, like I say, this could be, I could call it the floor, and I could call it the ground. Также кто-то может называть вот это полом или же землей. But it's the same thing. Но в принципе одно и то же. So, how many of you have already some experience of having people coming and sharing their problems with you? Итак, как много из вас на данном этапе уже встретили эту проблему того, что к ним обращаются с некими вопросами, проблемами личного характера? Okay. So more than 50%. Более чем 50%. Do you have some message for us, Angira Muni Prabhu? No, just see what is happening everywhere. Okay. So you like to share some of the difficulties you found in this particular service of dealing with other people's problems? Если у вас есть желание, или намекаю, что у вас должно быть желание, может быть, поделиться какими-то из тех проблем, ситуаций, с которыми вы сталкивались. Друзья, Каунтэя прабху предложил поделиться вам. Speak a little louder because we are recording and also everybody should be мама одна воспитывает ребенка, ходит на Бхакти, есть сложность, ребенок маленький, и она даже не знает, что с ним, в общем-то, делать, с маленьким ребенком. Okay, so this is the mother's problem. Да, это, в общем, мамина проблема. My question is,
what kind of difficulty that gives to you? Вопрос в том, какого рода сложность это создает для вас. She simply doesn't know what to do. Okay, it's perfectly fine. Полный порядок. See, this is the first rule of counseling. First rule of counseling. You can write it down, big letters. Это первое правило наставничества. Пожалуйста, запишите это большими буквами. It is their problem. Это и есть проблема. Это их their problem. It's their problem. Это их проблема. Это их проблема. Careful, otherwise the whole course gets off track. Counseling means you're helping them solving their own problems. Таким образом, наставничество означает, что вы помогаете им решать их собственные проблемы. It does not become your problem. Это не есть ваша проблема. This is the first and biggest mistake a counselor can do. Это первая и самая большая проблема или ошибка, которую может совершить наставник. To start owning your client's problems. Когда вы начинаете присваивать себе их проблемы. You cannot solve people problems Вы не можете решить проблемы других людей. because it's their problem, it's not your problem. Потому что это их проблема, это не ваша проблема. Of course, if somebody doesn't know what time is it and asks you what time is it, you can tell the time. Конечно, если они элементарно спрашивают, который час, вы можете ответить, который час. But things that deal with arranging more aspects of life and attitudes of life is their problem. А вот то, что касается прочих жизненных аспектов и отношения к ним, это уже их проблемы. And so counseling means, again, helping them solving their own problem. И еще раз подчеркиваю, что наставничество означает, что мы помогаем им справляться с их проблемами. There is an analogy. When people come with a problem, it's like a people coming to you with a big monkey on their shoulder. Есть такое сравнение, метафора, когда люди приходят к вам для решения проблем. Это своего рода человек, который приходит с огромной обезьяной у себя на плече. For this course, we'll call the person who comes to you as the client. Для конкретно этого тренинга мы будем называть человека, который приходит с проблемой, как клиент. Okay? So the client comes with this big monkey. Так что клиент приходит вот с этой большой обезьяной. And the monkey jumps from his shoulder to your shoulders. И что происходит? Обезьяна перепрыгивает с их плеча на ваше плечо. And then it's your monkey now. И теперь, в общем, твоя обезьяна. Not good. Нехорошо. Not good. Нехорошо. And not possible. И невозможно. You already have your own monkeys. У вас уже достаточно How своих many обезьян. monkeys can you carry on your Сколько back? обезьян вы можете нести на своей спине? So keep the monkey where it belongs. Так что отпугните обезьяну назад туда, куда она, туда, кому она принадлежит. Don't let the monkey jump on your Не shoulders. позволяйте обезьяне прыгать на ваше плечо. Otherwise, Иначе же, eventually you'll be что burned произойдет? out. Вы сожжете себя дотла. Burned out. Именно Burned into a crisp. так. В пепел. Because you'll start accumulating the problems of your group leaders, the problems of their members, and then this will just destroy you. Потому что произойдет? Вы начнете собирать проблемы лидеров групп, проблемы их подчиненных, и это элементарно уничтожит вас. So you have to understand very clearly at the beginning, the counseling means helping the person to solve their own problems. Так что еще раз подчеркнем, что наставничество означает, что вы помогаете им решить их собственные проблемы. And there is also another reason. We want people to grow. И есть также другая причина, стоящая за этим. Мы хотим, чтобы люди духовно росли Into self-sufficient adults в самодостаточных взрослых людей, who take their own decisions которые принимают их собственные решения, and who take their own responsibility for their и decisions. которые также берут ответственность за свои собственные решения. We don't want to breed a race of
emotionally and intellectually dependent people. Мы не хотим культивировать такой тип людей, которые эмоционально нестабильны и целиком зависимы от кого-то. We don't want that. We are not working for that. У нас нет такой задачи, поэтому мы не работаем в этом направлении. So there are, we could say, in this system we are presenting, there are two phases of counseling. Phase 1 and phase 2. Таким образом, в системе, которую мы сегодня представляем, там есть две фазы работы. Фаза первая, фаза вторая. The essence of phase 1 is the counselor will be able to see the world through the eyes of the client. Значит, суть того, что представляет из себя фаза первая, где наставник видит проблему глазами его подчиненного. This is the essence, the purpose of the first phase. В этом суть, цель первой фазы. Okay? In this case, you see the client is talking, is agitated, is talking about, say, his house, his family situation, and there are a lot of problems. Таким образом, мы видим, как в этой ситуации наставник видит ряд проблем, с которыми столкнулся и подчиненный. So the counselor, you, as a result of doing the right thing in the first phase, then you will be able to see, okay, this is how he sees his world, this is how it is his world. Соответственно, как результат хорошего, правильного видения, наставник будет видеть те проблемы, с которыми сталкивается его подчиненный на данном этапе. Okay? Хорошо. And then there is phase 2, И затем есть фаза вторая, which is the essence of phase 2 is to help the client enlarge their vision of the world. И, соответственно, суть второй фазы заключается в том, чтобы помочь расширить видение нашего подчиненного. In this case, you see, yes, the same house, the same family is there, but there is much more around. It's not the totality of being, it's one aspect of reality. И тогда вы видите, что его мир не так сфокусирован вот на этой проблеме, нежели он становится частью некого целого, большего. Okay? So in this, we have about 3 hours, and we will not cover phase 2. We will only cover phase 1. И поскольку у нас есть только 3 часа, мы не покроем фазу вторую, но мы точно покроем фазу первую. And why we will not cover phase 2? There are different reasons. Причина, почему мы не коснемся фазы второй, на то есть несколько причин. First of all, because we don't have time, so it's a practical В reason. первую очередь, потому что у нас элементарно нет времени, и это очень практический аспект. Second, because Второй, the real need is phase 1. потому что по-настоящему нужда наша именно в фазе первой. And this one, which we can call preaching, you are all expert at doing anyway. А вот вторая, то, что мы называем проповедью, вы на самом деле уже в этом достаточно экспертны. So, sometimes this is the issue, that we start preaching, we start depicting the variety of the reality without doing first phase 1. И вот, к сожалению, это проблема, с которой зачастую сталкиваются люди, что они проповедуют, то есть рисуют красоту и обширность этого мира, забывая адресовать вот этот важный аспект фазы первой. So, in these next 3 hours, we are going to focus on phase 1. Соответственно, в следующие 3 часа мы как раз-таки собираемся фокусироваться на фазе первой. Okay, now, without looking at your notes, Без того, чтобы смотреть ваши подсказки, ваши записки, what is the essence of phase 1? в чем суть фазы первой? Yes? Увидеть проблему своего подопечного его глазами. To see the problem of your client with his own eyes.
Okay, very close. Thank you. Очень близко. It's not exactly what I said. Не совсем слово в слово, что я сказал. I don't know how you translate it, but is it exactly as you said? No. Okay, who can give? Very good, 80%. More precisely. Another definition. Еще более точно попробуйте дать. Пытаться понять человека. To try and understand the person, and understand the client. It's a good definition, but it's not the definition Тоже again. хорошее описание, но не совсем то, что я дал. In other words, what you say it takes much more to understand the person. Иными словами, это требует еще больше. This is not a PhD course in psychology. Это не PhD в психологии. It's a 3-hour course on the basics of counseling. Это 3 часа базовый курс по основам наставничества. It's like difference between studying medicine and becoming a doctor, and the basic rudiments of becoming a nurse and curing a wound. It's different. Да, разница. Sorry, can you say again? It's like a difference becoming a doctor, a surgeon, and becoming a nurse and caring for Как the если wounds of быть people. доктором, хирургом или же быть медсестрой, которая может обработать рану. Okay. Can I try to say what's the essence as the way I presented? Yes? That the client's problem is not your problem. No, that's not it. I mean, that's one very important premise. Okay. You can say that's a very important premise of the whole topic of counseling. Tell. Я сказал, что вероятно суть в том, что его проблема не является вашей проблемой. И он сказал, что да, но это является лишь предпосылкой к тому, о чем мы говорим. Очень важной, но предпосылкой. So I repeat. You want to try? The essence of phase 1? Проникнуться в проблему своего подопечного, то есть проникнуться в свои мысли, проникнуться. To penetrate deeply into the problem of the client. No. It's interesting. Это интересно, но What I said is, the essence of phase 1 is to see the world through the eyes of your client. что я сказал, что суть первой фазы в том, чтобы видеть проблему человека его глазами. No проблема. Мир. Видеть мир человека его собственными глазами. I had to cancel my own translation. Он вынужден наставлять меня между переводами. To see the world through the eyes of the client. Видеть мир глазами вашего подчиненного. Okay? To see the world through the eyes of the client. Видеть мир глазами подчиненного. All together? Видеть мир глазами подчиненного. Okay, good. So how we do that? How do we come to that point? Так как мы можем это сделать? Как мы подходим вот к этому моменту? There are 4 techniques that we will cover. Есть 4 техники, которые мы планируем обсудить. I read them in English. We need to find the right words in Russian. Я буду писать их на So английском. we'll talk about 4 techniques that will help you to do that. Нужны слова на русском, и мы будем говорить о 4 техниках, которые помогают нам выполнить эту задачу. First of all, we could say В первую очередь мы можем сказать the body posture. телесная поза. Телесная поза или положение тела. How you keep your body. Как вы используете свое тело. Second, we will talk about reflective listening. Okay. Reflective like mirroring. Reflective in the sense mirroring. Да. Активное слушание. И он подчеркивает, что вот это вот активное, иными словами, мы как бы отражаем реально, активно отражаем проблему. This is called in different ways. It's the same thing. Sometimes it's called active listening. Yeah, that's the actual definition we gave. Yeah.
Yeah, but I want you to use reflective listening. Then reflective, like something you reflect in a mirror. Ага. Соответственно, есть два типа понимания этой техники. Один — это так называемое активное слушание, а второе — как бы отражающее слушание. So what do we call? We can create a new word. Mirror listening. Mirror listening. Хотите, создадим новое слово? Зеркальное слушание. Okay. Mirror listening. Это вот дословный перевод, зеркальное In слушание. English, they also use mirroring. Mirroring. Да, в английском они, в принципе, так и говорят: отражать или зеркалить. Okay, mirroring. Mirroring. Yes. Now, it's also called empathic listening. It's all the same thing. Empathic. Empathic listening. Сочувствующее слушание. Okay. So these two are the main important points. If you, at the end of these 3 hours, you can master the discipline of these two, this will be a success. Если по истечении 3 часов вы сможете по-настоящему освоить, довести до совершенства эти две техники, то это будет настоящий успех. Okay. Third thing, concreteness. Can you give attention what way exactly you See, want to concrete, define? being concrete, you know? Конкретизация. Конкретизация. Конкретность. In other words, sometimes the client, I tell you, this is not very difficult. Sometimes the client comes and says, oh, my life is hell. Иногда к вам приходит подчиненный и говорит: о, моя жизнь полный ад. Okay. It may be colorful, but it doesn't give you any information. Да, это может быть, в общем, красиво звучать, но это не дает никакой сути, информации. What does it mean that your life is hell? Что это конкретно So you означает? have to bring it to a level of concrete information. Вы должны подвести его к уровню конкретного понимания проблемы. Okay, I'm on the verge of a divorce. My son is a drug addict, and I'm about to lose my house in the middle of the winter. Я вот-вот разведусь, мои дети зависимы от наркотиков, и вот я вот потеряю свой дом. That's concrete. Это вот конкретно. Okay. And then 4th point is the open-ended questions. Открытый вопрос. Ага. И 4-я техника — это открытые вопросы. See, when we talk with somebody, it's very important what kind of questions we ask. Когда мы говорим с кем-либо, это очень важно, то, какого типа или какого рода вопросы мы ему задаем. If we ask closed-ended questions, it's like guiding them to a certain area of the discussion. Если мы задаем, скажем, вопросы закрытого типа, то это значит, что мы как будто направляем в конкретное русло. And this will become an obstacle to your counseling. И это может стать проблемой для вашего собственного наставничества. Because you only see what you are interested in. Тогда вы видите только то, в чем вы сами So заинтересованы. better use open-ended questions so the client can express more freely what he wants, so actually what's important for him. Тогда лучше задавать именно открытые вопросы, чтобы ваш подчиненный мог выразить более открыто то, что ему как раз необходимо, или его переживания. Okay, so let's start from body posture. Что ж, давайте начнем вот с First интересной позы. of all, let's do one thing. See, we have the bodies who came a little later. Now they're sitting in the back, which Прежде is всего, not давайте practical. кое-что сделаем. Those who sit in the floor, they should come ahead, in the front. Это не очень практично. Те, кто сидят позади, пришли позже. Вы должны идти сюда, ближе. You can sit here in this corner. There is place Пожалуйста, for 3-4 приходите, вот здесь people. есть место рядом со стеной. Somebody who has some experience with counseling. Кто у кого был опыт в наставничестве, чтобы я мог показать некоторые ключи к Okay. So what's your name? Владимир. Языку тела. So Vladimir, tell me about your experiences in counseling people, helping people. Что ж, Владимир, ну скажи мне немножко о своем опыте в наставничестве преданных подчиненных. У меня есть две знакомые девушки, которые постоянно общаются, делятся
сложностями в I жизни. have two friends, Mataji's, who constantly try to get some counseling. Я еще их не пригласил на группу, потому что считаю, что нужно их подготовить. I'm listening. Yeah, because he felt, he needs to train them. Он слушает, просто продолжайте, то есть. I understand your text. Я понимаю ваши тактику слова. В общем-то, Okay. Vladimir, I must apologize. Владимир, я должен извиниться. I got somewhat distracted. Я, в общем, немного отвлекся. You may have noticed. Вы, да, заметили. So, sorry, I apologize to everybody. Извините, я, в общем, извиняюсь. Now I really tried to, if you kindly forgive me, you start again. Вот, если ты можешь меня простить, пожалуйста, начать вновь. So, you were telling me about your experience in counseling. Ты мне говорил немного о своем опыте в наставничестве. у меня есть две знакомые девушки, с которыми я общаюсь постоянно, и они делятся со мной своими сложностями. Я стараюсь им как-то помогать по мере возможности. Я еще их не пригласил пока на группу, потому что считаю, что нужно их немножко к этому подготовить. Мы уже как бы изучали несколько семинаров, касающихся ведической культуры. Обсуждали их какие-то сложности жизненные, старались найти ответы на их вопросы. То есть я старался им дать ответ со стороны своего какого-то опыта и со стороны опыта ведущего семинара, который мы изучали. Thank you. So, I would like you to share what's your feeling about the first time I did the listening and the second time. What's your experience? Я хотел бы, чтобы вы сейчас поделились. Я хотел бы, чтобы вы сейчас поделились вашим опытом общения с ним во время первой сессии, да, и второго раза. Tell them, well, how did you feel? Скажи им, что ты думаешь. Мое ощущение в том, что когда человек занимается своими делами какими-то, отвлекается, не слушает тебя и всячески отворачивается и что-то делает, очень сложно объяснять, что-то рассказывать, потому что он сосредоточен на своих вещах. А когда человек внимателен к тебе, когда он слушает тебя, сосредоточен на тебе, то это гораздо делать легче и как бы приятнее, и появляется, в общем-то, желание делать это. So, thank you very much, Vladimir. Hare Krishna. So, there are four guidelines for proper body posture. Есть 4 конкретных инструкции к пониманию языка тела. So in English we use the acronym SOUL. We can find something else in Russian, I hope, something good that comes up. Есть аббревиатура на английском, которая базируется этих 4 букв SOUL. Okay, basically, first S stands for squarely. In other words, you sit across squarely, directly. Squarely means directly, not one side, the other. Squarely, in front. In front, you can say, straight in front. Значит, первый аспект, что вы сидите прямо к нему, то есть вы не повернуты ни одним, ни другим боком, вы абсолютно прямо к нему открыты. So what's the word? Дословно переводится как бы квадратно, но это не дает вам понимания. То есть это именно ваша открытость, четкая прямолинейность. Parallel or whatever. Или иначе словом параллельно. So what's one word in Russian? Друг напротив друга, прям. Напротив, лицом к лицу. We have two nice ones. Face to face. Друг друга или лицом к лицу, like face to face. Okay. Тут скорее всем туловищем. Корпусом. Write it down in Russian.
В одном слове, каком бы вы хотели это сформулировать? Вот Which one you всем like more? туловищем. Напротив, Straight, напротив. straight. Давайте напротив. In Окей. front. Okay. Глаза в глаза. Okay. So. Let's see how it comes with the others, but yeah, maybe we have to move things around. So squarely. Now, second, open. Open posture. Второе это открытая поза. This is very important. It's very natural, especially when we hear something we don't like to hear, to close down. Это очень естественно зачастую, когда мы не хотим что-то слышать, у нас есть тенденция закрываться. Close down means you close your body. Закрываться значит вы закрываете свое тело. You close your body, you close your mind. Вы закрываете свое тело, значит вы закрываете свой ум. So you will see, you have to fight this tendency to close. Вы увидите, вам нужно не допустить этой тенденции закрываться. Keep it open. Держите себя открытым. If you have a chair or if you're on the legs, keep it open. Your body should be open. Будь то ручки стула или же на коленях, но держите себя открытым. Тело должно быть открытым. It helps the client, it helps you. Это помогает вашим подчиненным, помогает вам. Okay? Our own body posture influences our mind. Наша поза нашего тела помогает нам, помогает нашему уму. Okay? Open. Хорошо, открытая. And then L. Leaning forward. Okay, open. You put the open. Okay, the third is L, leaning. Leaning means leaning forward. You are involved. Leaning, когда вы слегка налегаете вперед, тем самым открываете себя. You're not resisting your involvement. Вы не сопротивляетесь своему, вот очень важное слово, вовлечению. Moderate leaning. Moderate. То есть такое легкое вовлечение. Leaning. You're interested. You're involved. You're interested. You're involved. Вы заинтересованы, вы вовлечены. Okay, leaning in Russian. Leaning forward. What's the Russian? Не. Вперед. То есть снижение дистанции. Сближение, да. Уменьшение дистанции, то есть дистанция доверия. Большой наклон. Одно слово тогда, сближение. Да. Уже нос получился. Тоже неплохо. Nose. Не нарушать зону комфорта. You have nose for cancer. Okay, number 4. Sorry. Eye contact. И четвертое это контакт глаз. You need to at least few times look into the person's eyes. Вам нужно хотя бы несколько раз посмотреть в глаза своему подчиненному. Doesn't mean staring in the eyes, Это не значит, что вы пялитесь на but них. some eye contact showing that you are there with him, Но with the person. какой-то контакт должен быть, то есть вы должны показать человеку, что вы с ним, вы находитесь в этом What месте. is appropriate eye contact depends on different cultures. Что значит достаточный или нужный уровень вот этого контакта, зависит от культуры. You need to see what is appropriate, what person to make the person feel comfortable. То есть важно, чтобы этот человек чувствовал себя комфортно. Again, it's not staring at them. Еще раз подчеркиваю, то есть мы не пялимся на него. You're there. Но You're in touch with the person. вы с ним, у вас есть контакт с ним. Наблюдение или видение. Я тебя вижу, я тебя наблюдаю. He's translating. Kind of giving a definition. Eye contact. I don't know what you say in Russian. Eye contact. Буквально на английском это eye, это глаз, контакт.
То есть буквально плюс контакт глаз. Глаза в глаза. Визуальный контакт. А Да, визуальный контакт. попытаетесь какое-то одно слово? Может быть, здесь два оставим. Давай. Ну да. Визуальный контакт. So what we got? Hawks. It's okay? Нос. Нос. Does it mean anything? Нос. Can we move these letters around? Translate that. Can we move these letters around? Anagram? Можем ли мы двигать эти буквы? Можем ли мы какое-то слово из этого все-таки сделать? Может, визуально. Ну, Nothing. Okay, don't worry about that. maybe try to think about another words, which другими, если только словами как-то только менять, и потом. Anyway, don't worry. These are the four. If before the end of the course you find an acronym, tell us so we can use it. Если до окончания курса вы сможете найти какую-то подходящую аббревиатуру, вы поделитесь с нами. Okay. Может, какие-то синонимы найти для этих. So, now, it is not appropriate to have eye contact between different genders. В общем, это иногда не является приемлемым или нужным в случае, если вы с другим полом имеете контакт или имеете разговор. But in any case, you should not counsel members of the opposite gender anyway. Но на самом деле вы не должны наставлять людей противоположного пола в любом случае. In some areas of the world in ISKCON, it's just completely forbidden. You counsel people from your own gender, men with men, women with women. В некоторых частях мира, соответственно, ИСККОН, это единственная возможная схема, где вы наставляете человека своего, скажем, однородного пола. Только так. You counsel other opposite gender, you end up in trouble. Если вы наставляете кого-то противоположного пола, то, в общем, возникают большие проблемы. Especially men. В общем, особенно мужчины. Men will have problems. У мужчин будут реальные проблемы. Because the Bhagavatam says, woman is fire and man is butter. Потому что Шримад Бхагаватам говорит, что мужчины, женщины это огонь, и мужчины это масло. So it's the butter who melts. И, в общем, именно масло это то, что тает. So you don't counsel women and you don't counsel men. Вы не наставляете женщин, а вы не наставляете мужчин. You can counsel women who are older than 95. Вы можете наставлять женщин, которые старше 95. So I'm giving you some. Okay, so this is the first thing. Body posture. You have to tell the person that you are there for him. Таким образом, в этом суть первой техники. Вы показываете своим телом, языком своего тела, что вы находитесь в этот момент для него. It's a conscious effort. Это ваша осознанная попытка Because the старания. person may be boring. Осознанное усилие, потому что этот человек, он может быть скучным. Because you have other things to do. У него может быть, или у вас может быть куча других дел, которыми надо заняться. So you need to have this discipline. It's not difficult, but it takes discipline. Таким образом, вам нужна эта дисциплина. Это не сложно, но вам нужна дисциплина. Okay, so see, the person is the client. He comes to talk with me. Я подчиненный, я прихожу говорить к нему. Okay, first of all, make the effort. Pull your chair. Pull your chair. Прежде всего, сделайте небольшое усилие, пододвиньте собственный стул. It helps him. It helps you. Это помогает ему, это помогает вам. Oh, Hare Krishna. Then keep yourself open. Второе, держите себя открытым. Involve yourself, lean a little bit, Вовлекайте себя, сближайтесь. and look at him. И смотрите на него. Be present. Look at his face. Look at his Находитесь в emotions. настоящем моменте, посмотрите на его эмоции, на Состояние. состояние. Okay, so we'll practice this a little later.
when we start doing the next. Some questions on the first point. Есть ли какие-то вопросы? My question was in the last point, but in a way about counseling between woman and man and all these things. What happened with couples when couples counseling one woman or couples counseling one man? You know, sometimes couples Like are counseling counseling. couples if they counsel. Usually Bhakti is doing it by couples. Should I translate? So Yeah. how, if I'm having my wife, so my wife has to go to a room with a lady, or can we do some counseling? Вопрос в том, что together врикша — это программа в основном with your для advice? пар, для греха. Соответственно, что в этом случае? Моя жена должна уйти в какую-то другую комнату, или же мы можем вдвоем давать это наставление? The general answer is no. Oh, okay, the same thing. Yeah. В общем, общий ответ будет, что нет. There are many occasions in Grihastha interacting, talking, but it's not really counseling. В общем, в жизни семьи грехаст очень много таких аспектов, когда они общаются, но это не совсем пока еще наставничество. Counseling is too deep and is too close. Наставничество значит, что вы реально адресуете проблему вот на этом, скажем, близком уровне. It's too intimate. Это очень близко. So I would say no. Поэтому я бы сказал нет. Maybe an emergency, super emergency, but generally is no. Может быть, в случае какой-то совсем экстренной ситуации, но общее правило нет. Нет, не уходить или нет остаться? Нет греха сам наставлять противоположный пол. То есть это не значит, что вы вдвоем, поэтому кто бы ни пришел, все одного. То есть вы наставляете свой пол. Ну, жена должна выйти, она спрашивает, или нет? Когда муж наставляет, например, прабху, жена должна выйти? Okay, so Mataji is asking if Prabhu is counseling another Prabhu, should the wife leave the room? Not necessarily, it depends if the person is sharing something deeply and wants privacy, but it's not a rule. Не обязательно. Это зависит от того, насколько интимный вопрос. Это не является правилом. Можно вопрос еще? У нас есть такая ситуация, что у нас брамачари идут бхакти-врикшу, и то есть Матаджи никого нет, то есть в каком случае как поступать? Брамачари идут бхакти-врикшу? То есть бхакти-врикшу они где бхакти-врикшу, да? Матаджи приходит? Матаджи приходит. Okay, there are some cases where brahmacharis lead a bhakti-vriksha. Like we have an example of Krishnadas Kaviraj, who was sitting on the left of you yesterday. Yes, yes, So some Matajis do come. I have 3 answers on this. У меня есть 3 ответа на это. Нет, нет, нет. One thing is preaching. You can preach to ladies. You can talk. You can preach ladies. You can talk of philosophy. You can give a class. Это очень важно, что вы можете проповедовать, то есть вы можете давать класс. Да? But personal counseling, sharing problems, you should find somebody else to do it. Но не личное наставничество. То есть для того, чтобы адресовать вот эти личные вопросы, вы должны найти кого-то еще. Anyway, we're spending too much time on this question. What's the big deal? Мы, в общем, тратим уже очень много времени. Last question on this. Давайте еще последний вопрос. Я вот хотел именно обозначить грань между вот проповедью и наставничеством. Можно как-нибудь разделить? What's the border where the preaching comes into actual counseling? You see, counseling means the person is sharing problems with you. Вы видите, наставничество означает, что ваш подчиненный делится своими проблемами с When I вами. said preaching is like you sit on the vyasas and you give a Может быть, это Bhagavad Gita как class. вы садитесь и вы даете какой-то Maybe a lady can ask a question, philosophical question. Леди может, Матаджи может задать какой-то And you вопрос, may философский even вопрос. share a problem. Oh, my parents are not Krishna conscious. What should I Ты do? можешь там спросить, мои родители And недостаточно you give a сознания preaching, Кришны, you give что мне a делать? general И answer. вы даете тогда проповеднический такой You give a rational solution. рациональный подход к решению. But counseling is different. А вот наставничество — это другое. Можете открыть окошко чуть-чуть? Is it essential? We don't have much time. Is it essential?
Если вопрос он настолько важный, у нас не так много времени. Can you sleep tonight if you don't answer this question? Сегодня, если я не отвечу на этот вопрос. Okay, so you'll answer too. So now we got into reflective listening. Хорошо. Just say mirror listening. Mirror. Я пока сам не встречался, но sorry, I'm just clarifying because I personally haven't come across yet the mirror listening, but I would translate exactly as you say. Or mirroring. Can you do mirroring? Зеркалить или зеркальное слушание. Да, то есть мы дали открытый, но это очень относительно то же самое. Зеркальное слушание, скорее всего, мы поймем сейчас суть техники. Sorry. Okay, so why mirror? You see, here is a good place because we have a lot of mirrors. Итак, почему зеркало, почему зеркальце? У нас хорошее место здесь. When you are in front of a mirror, you look at yourself. Когда находимся напротив зеркала, мы видим себя, мы смотрим на какую свою одежду. Look at your clothes, okay? Проверяйте одежду, что у вас все в порядке, поправились, очечки, тилока. Now, this is exactly what is happening. You as the counselor, you are the mirror. Вот что происходит. Вы наставник, вы это зеркало. The person has a lot of emotions, a lot of thoughts, and you are helping them, showing what are those thoughts and what are those emotions. Таким образом, то, что вы делаете, у вашего подчиненного есть много проблем, вопросов, и вы как зеркало показываете ему его проблемы. It helps you understanding, and it helps the client understanding what's going on. Помогает вам в понимании, помогает вашему подчиненному в понимании. Because when a client comes, he or she has problems. Потому что когда подчиненный приходит, у него или у нее есть проблемы. And so these problems means that they have a confused conception, a confused, tumultuous. И эта проблема значит, что они, в общем, реально запутались, они попали в какую-то путаницу. So you are helping them clarify what are the emotions they feel and why they feel these emotions. Таким образом, вы помогаете им прояснить, почему они испытывают эти эмоции. Okay, so this is. Sorry, we understand that this word is not exactly that. It will be just mirror listening. Exactly, will be the same translation. Mirror listening. Yeah, because we don't have any analogy for that, so we would call it mirror listening. Хорошо, просто для себя поправьте, это не открытый, это совсем другое, это зеркальное слушание, то есть это имеет конкретное свойство слушания. See, it's like this is you, the counselor. Это вы, наставник. You are holding a mirror. Вы держите зеркало. And the person is looking himself in the mirror. И вот человек смотрит на себя в это зеркало. Okay? He's looking himself. И он видит самого себя. Он видит самого себя. Okay? You helping. This is your job. Это ваша работа, вы помогаете. How do you do that? Как You do вы that by делаете? listening. Вы делаете это через слушание. It takes a lot of concentration. Don't think it's easy. Это требует большого количества концентрации. Не думайте, что это просто. Because you're dealing with two minds, your mind and his mind. Потому что в этот момент вы уже работаете с двумя умами, его умом и своим It умом. takes sattva guna. Это требует благости. To know what's going on in somebody else's mind, it takes sattva guna. Знать, что происходит в уме другого человека, это требует гуны благости. It takes an equilibrium. Это требует абсолютного равновесия, равновешенности. Абсолютно. Some equilibrium. Какого-то равновесия. No, absolutely. I mean, that's not too big. Equilibrium is like the very high state of balance. Balance. Even if Balance. not absolute, you can. Okay. Okay, so this is reflective listening. Не абсолютно, но баланс. Okay, so how do you do that? Basically, you are telling the person the emotions. You have to listen carefully to identify the emotions. Как вы делаете это? Вы слушаете внимательно, чтобы идентифицировать эмоции, которые он испытывает. And
the reason of those emotions. И самое главное, понять причину этих эмоций. How he feels and why he feels like that. Как он чувствует себя и почему он чувствует себя так. Okay. So, we'll use a simple formula. It's not the only formula. Мы будем использовать простую формулу, это не единственная формула. So you will say, Вы скажете, you feel because of. Вы чувствуете так-то, потому что так-то. So you write that. That's a formula we are going to use now at the beginning while we're learning. Okay, sounds good in Russian? Okay, good Russian? So, you feel ... because of ... Вы чувствуете так-то, потому что так-то. And you have to listen very carefully to find the emotion. Слушать очень внимательно, чтобы идентифицировать эту эмоцию. He may not say, I feel frustrated, I feel disappointed. But from what he's speaking about, you have to feel, oh, the frustration, disappointment is there. Он может не сказать, что я чувствую себя разочарованным или разбитым, но вам нужно идентифицировать вот это состояние разбитости или разочарованности. You feel frustrated because you're not being invited to this Bhakti Vriksha school. Вы чувствуете абсолютно разочарованным, потому что вы не были приглашены на эту школу Бхакти Врикши. Or you feel disappointed because we forgot to come and pick you up at the metro station. Или вы не разбиты, но дайте еще одно слово какое-то. Обижены, потому что вас не приехали подобрать к станции метро. So now we'll do some practice. Are you ready for practice? Теперь мы займемся практикой. Вы готовы к практике? Any question, practical question before the practice? Есть какой-то практический вопрос, прежде чем мы начнем практику? Yes. You can sit down. You can sit down. Зачастую, когда задают вопросы, я потом переведу, я пытаюсь отвечать, опираясь на собственный опыт. When I'm asked some questions, I try to explain based on my own experience. Но что делать, если опыта не хватает? But what to do if I lack this experience? Okay. Very good. This is not the question. Это не вопрос. Very important. You're not asking. Важно. Мы не спрашиваем. This is not a question. Это не вопрос. It's like a mirror. Это как зеркало. Mirror is not asking you, oh, why you put a brown shirt today. Зеркало не спрашивает, что это ты надел коричневую куртку сегодня. The mirror tells you, you have a brown shirt on. Зеркало говорит, на тебе коричневая куртка. Okay? So you are a mirror. You're just saying, you feel disappointed because they forgot to pick you up. Хорошо, вы зеркало. Вы говорите, вы чувствуете себя разочарованным, потому что они забыли вас подобрать. And that's why it's important to be concentrated, because it should not be based on your own experience only. И вот почему вы должны быть сфокусированы, потому что это не основывается на вашем опыте только. This is one of the major obstacles in counseling, that we try to bring everything to our experience. Вот почему, вот откуда исходит основная проблема наставничества, что мы все подводим под собственный опыт. What is the essence of phase 1? В чем суть фазы первой? She said, right? Yes. Можете сказать все вместе. To see the world. Sounds like okay. See the world through the eyes of the client. That's all you have to do. Видеть мир глазами подчиненного — это все, что вы должны делать. So this is not a question. Это не вопрос. This is not an advice. Это не совет.
This is not an analysis. Это не анализ, This is not a criticism. это не критика, And this is not preaching. и это не проповедь. And over and above all, it's not giving a solution. И поверх всего этого, оно не является даванием решения. Okay? This is the most important thing. Phase 1, you don't give solutions. Это очень важная вещь. Фаза первая, вы не даете решения. You're just seeing the world through the eyes of the Вы client. попросту смотрите, видите мир через глаза вашего подчиненного. Okay, so thank you for your question. Хорошо, спасибо вам за ваш вопрос. Now let's do some practice. We'll all sit in front of each other. We have men with men, women with women. Find a partner and sit in front. Хорошо, давайте теперь займемся немножко практикой. У нас есть мужчины, женщины. Wait. Find somebody you don't know, as little as possible. Найдите кого-то, кого вы знаете настолько Don't мало, choose чтобы your это favorite friend. не выбирайте своего лучшего друга. Find somebody probably you never met in your life. Попробуйте выбрать того, кого вы даже не видели, еще не встречали. Okay, we can stop the video for Выслушанными. Вас выслушали. For how many of you, just the fact that somebody listened to you and gave us full attention was positive, was encouraging, was warming? Как много из вас почувствовали, что один тот факт, что нас слушали, уже был очень приятным, позитивным для сердца? Okay, so just the fact that somebody was there was a great help, was a help. Вы видите, один только факт, что кто-то там находился, ваш собеседник, How уже many было of you, такой помощью. and you don't have to raise your hand to please me, okay? I mean, tell them, it's not that you have to raise your hand to please me. Как много из вас или не должны сейчас поднимать руку только для того, чтобы I'm asking now, сделать ему приятно? how many of you felt that by sharing with somebody who was listening, it helped you clarify your problem? Как много из вас почувствовали, что только через то, что вы делились тем, что у вас есть, помогло вам самим прояснить проблему, ситуацию, с которой вы находитесь? Okay. And this was only 5 minutes, remember? Это было только 5 минут, This помните? was 5 minutes. And generally, half an hour, you know, this Это is может only быть 5 minutes. полчаса, час, в общем, это было только 5 минут. Okay, and how many of you, just in those 5 minutes, 6 minutes, found kind of that yes, there is a level of discomfort, but there is a deeper reason? И как много из вас в течение этих 5 минут нашли некую зону дискомфорта, но также поняли, что там есть более глубокая причина? So some of you, raise your hand. They're not sure exactly what Deeper. You started saying something Вы начали говорить о чем? that you saw this was actually this is causing me trouble. Матаджи? Вы начали говорить о чем-то. Вы поняли, что это, в общем, какая-то проблема для вас. But just in those 5 minutes, maybe some of you became clear that the immediate reason was more like the iceberg tip. It was something deeper there. Как многие из вас поняли по истечении 5 минут, что та проблема, о которой вы говорили, она имеет куда больше или... How many of you felt like that? Как много из вас почувствовали вот так? Она не настолько поверхностна. Yeah, see, it's 50%. This is only 5 minutes, remember? И это только 5 минут, помните. So, now one thing I request you, whatever was shared is confidential. Теперь очень важно, о чем я вас попрошу, кто бы что бы с вами не поделил, это строго конфиденциально. Okay? This is rule number 1 or rule number 2, whatever, but an important rule for counseling. It's confidential. Это абсолютно конфиденциально. If you want to break somebody's faith, the easiest way is to break confidentiality. Если вы хотите разбить чью-то веру, это, в общем, открыть конфиденциальную информацию. Because you condemn the person of keeping everything inside, because will not trust anybody. Потому что в этот момент вы ставите на нем крест, он не будет больше доверять себя никому. Okay, so let's keep confidentiality. Okay, this was the first session. Time is up. We go down now. Это была первая сессия, время закончено. Теперь мы все пойдем вниз We'll have сейчас. another session
У нас будет еще одна сессия. We'll continue practicing. Мы продолжим практику. We'll introduce a little more open-ended questions. Мы представим еще несколько открытых вопросов. Concreteness. По конкретике поговорим. This is basically the basis. Это, по большому счету, фундамент, основы. Okay. Do you find interesting, useful this hour now together? Интересно, полезно? Okay. So one thing I request you, when you have a chance, I don't know when is the next section. Maybe tomorrow. I don't know. Я не знаю, когда у нас будет следующая сессия. Maybe tomorrow, maybe next day. Может быть, послезавтра. But between now, you try to use these techniques. Okay. Попробуйте использовать эти техники между этой сессией и следующей. Remember these 4 guidelines. Помните эти 4 наставления. And when somebody shares something, try to be like a mirror and try to listen and not jump to advice. И когда вы слушаете кого-то, постарайтесь быть как зеркалом и не перепрыгивать сразу к совету. Hare Krishna. Next time. Увидимся в следующий раз. Вот прабху!